Israël est le seul État juif au monde, situé à l'est de la mer Méditerranée. La Palestine, le territoire de la population arabe, issue des terres contrôlées par Israël, est depuis longtemps connu pour son conflit persistant avec l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les tensions entre Israël et la Palestine se sont aggravées au fil des années, atteignant des sommets marqués par de violents affrontements entre les deux parties. Pour comprendre les racines de ce conflit, il faut remonter plusieurs millénaires en arrière, au XVIIe siècle avant Jésus, suivant l'appel de Dieu les trois patriarches du peuple juif, Abraham, Isaac et Jacob, se sont installés à Canaan, une région correspondant à l'actuel Israël et la Cisjordanie, et à certaines parties du Liban, de la Syrie et de la Jordanie. Cette région fut plus tard appelée la Terre d'Israël, la Terre promise, la Palestine ou la Terre sainte. Vers l'an 1000 avant Jésus, l'Aro saw établit la monarchie israélite, suivi du règne de Aro et David, qui fit de Jérusalem la capitale, et de son fils, l'Aro et Salomon, qui construisit le premier temple dans la ville. Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé en deux, Israël au nord et Juda au sud. La région devint majoritairement juive, mais fut ensuite conquise et plusieurs reprises par différents empires, entraînant une forte diminution de la population juive. L'un de ces conquérants fut l'Empire romain, qui renoma Juda et Palestine afin de rompre le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Durant cette période, le christianisme naquit du judaïsme et devint peu à peu la religion dominante à la fin de l'Empire romain. Au XVIIe siècle, les conquêtes arabes apportèrent l'islam dans la région. La dîme de Rocher fut construite sur les ruines du Second Temple, faisant de Jérusalem une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Plus tard, après la persécution des chrétiens de Jérusalem par les Turcs Seljoukides, les croisades furent lancées, causant la mort de nombreux juifs et forçant d'autres émigrer à travers l'Europe. Du XVIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la région connue comme la Terre sainte fut gouvernée par l'Empire ottoman. Elle était alors officieusement appelée Palestine. Pendant cette période, de plus en plus de Juifs européens rejoignirent le mouvement sioniste, qui visait à établir une patrie juive. Au début du XXe siècle, des dizaines de milliers de Juifs émigrèrent vers la région. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondra et la Grande-Bretagne prit le contrôle de la région sous le mandat britannique pour la Palestine. Le Royaume-Uni promettit d'établir un foyer national juif en vertu de la Déclaration Balfour de 1923. Cependant, les tensions entre juifs et arabes s'intensifièrent. Les deux peuples revendiquent la même terre. Dans les années 1930, la violence éclata, alimentée par l'immigration juive croissante provoquée par la peur de la persécution sous le régime nazi. En réaction, la Grande-Bretagne limita l'immigration juive, ce qui mena à la création de milices juives qui luttèrent contre les arabes et contre la domination britannique. Holocauste qui coûta la vie à près de 6 millions de juifs poussa encore davantage de survivants à fuir vers la Palestine après la guerre, exacerbant les tensions avec les arabes. Submergé par la situation, la Grande-Bretagne se retira et en 1948, Israël proclama son indépendance. Alcide, les pays arabes voisins, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie et le Liban attaquèrent Israël, déclenchant la guerre arabo-israélienne de 1948. Celle-ci solda par une victoire israélienne. Plus des deux tiers de la Palestine historique passèrent sous contrôle israélien.
La Jordanie prit la Cisjordanie et Jerusalem Est, tandis que l'Égypte occupa la bande de Gaza. Plus de 750,000 Palestiniens furent expulsés de leurs terres, d'Annecy et qu'il appellant al Nakba, la catastrophe. In 1967, la guerre des sextures éclata, après une période de fortes tensions entre Israël et ses voisins arabes. Israël remporta une victoire rapide et attendait son territoire, s'emparant du plateau du Golan Syrie, de la Cisjordanie et de Jérusalem Est, Jordanie, ainsi que de Gaza et de Sinaï, Égypte. Le Sinaï fut ensuite rendu à l'Égypte dans le cadre d'un traité de paix. La majorité des réfugiés palestiniens n'y furent pas autorisés à retourner chez eux et durant vivre dans des camps en Cisjordanie, à Gaza et dans les pays voisins. In 1987, la frustration grandissante sous l'occupation israélienne mena à la première intifada. Un soulèvement palestinien déclenche après la mort de 4 Palestiniens à Gaza. Ces conflits sanglants causa des centaines de morts et conduisit aux accords d'Oslo. Signs entre Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP. Ces accords diviseront la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, sous contrôle palestinien. La zone B, sous contrôle mixte. Et la zone C, sous contrôle israélien. Cependant, les pourparlers de paix échouèrent à résoudre les questions clés telles que le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés, et la poursuite de la colonisation juive. In 2000, la visite d'Ariel Sharon, futur Premier ministre israélien, sur esplanade des mosquées à Jérusalem provoqua la seconde intifada. La violence reprit jusqu'au retrait d'Israël de Gaza, mais les colonies continueront de s'étendre en Cisjordanie. Hamas, un groupe islamiste sunnite cherchant à détruire Israël et à établir un État islamique, prit le contrôle de Gaza et pour s'être séparé de l'autorité palestinienne. Israël imposa un blocus sur la bande de Gaza, entraînant plusieurs guerres entre les deux parties, notamment en 2008, 2012 et 2014. En 2018, les États-Unis déplacèrent leur ambassade de Tel Aviv et Jérusalem, un geste perçu par les Palestiniens comme un soutien américain à la souveraineté israélienne sur la ville. En 2021, de nouveaux affrontements éclatèrent à Jérusalem Est, déclenchant une nouvelle vague de violence jusqu'à la conclusion d'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte, le Qatar et les Nations Unies. Bien que la région semble aujourd'hui relativement calme, le conflit territorial et politique profond entre Israël et la Palestine reste non résolu. Une bombe et retardement peuvent exploser à tout moment.